Amigos de XFM, me da muchísimo gusto saludar esta mañana de viernes a uno de los mejores DJs que hay en este planeta Tierra, uno de los mejores hombres de música que hay en esta tierra, y está con nosotros Steve Aoki. Qué gusto saludarte, bienvenido a México, Steve. Thank you. I'm very happy to be here. Muchas gracias. Gracias, estoy muy contento de estar aquí. Siempre que te veo en las redes sociales, que te sigo, te veo como un habitante del mundo entero. Estás hoy aquí en México, mañana en Asia, luego vas a África, y luego vas a España, a Europa. ¿Cómo se controla ese estilo de vida? I mean, I've been on a plane traveling the world 200 to 300 shows a year for 15 years straight. So I am a citizen of the world. He estado en un avión muchísimas horas, entre 300 y 400 shows al año, entonces obviamente soy un habitante del mundo. Por los últimos 15 años. Por los ¿no? últimos 15 años, sí. Sí, también. Una de las películas que me marcó, que me dejó muy sorprendido, fue un documental que vi de Avicii. Él era un hombre del mundo, pero cada que llegaba a una ciudad, como yo lo veía, que iba entristeciendo y entristeciendo. Y a ti, te veo que llegas a una ciudad y estás feliz. O sea, siempre haces algo que te haga disfrutar del lugar. O sea, en tu cara siempre veo felicidad. No sé si pase todo el tiempo, pero eso debe ser un control también mental importante. Yeah, it is. It can be very difficult to be traveling. I think a lot of people see the stage show and they're like, wow, what a life. But behind it, there is a lot of complications, and you have to be able to deal with being on the road, being away from the family, being away from, your loved ones, whether you have kids, whether you have a spouse, or whether you have, whatever's going on in your life, personal. And, my love is the road. And that was a difficult transition. But once I made it mentally, then I was able to understand that it's not difficult anymore for me. Everybody's different. Yeah. Everyone's different. And some people are meant to be amazing producers and like not having to travel. I mean, I know some people that have a hard time with the road, and I empathize and I understand that feeling, and that's why you have to limit it. You have to limit to what you can do, So it's for me, I love it. I literally love the road, so this is why I can do it so much. Claro que sí, he estado viajando mucho y a veces la gente lo único que ve es el escenario y entonces pueden decir como, wow, qué vida tan fabulosa, pero no siempre se toma en cuenta las dificultades que tenemos. Pero soy una persona que le gusta el viaje, yo vivo en el viaje. Entonces, a veces puede ser complicado. Mucha gente se adapta y mucha gente no. Pero cuando lo amas, es fácil, porque ya que mentalmente te haces esa idea, es muy fácil viajar y disfrutarlo. Sin importar que tengas que hacer algunos... estar lejos de tu familia. Sí, estar lejos de tu familia, de la tu gente esposa, que de tus amas. Y comenta Steve que él nació para estar en la gira, no para viajar todo el tiempo. ¿Cuándo fue tu primera vez en un show con una tornamesa tocando? La primera vez. My first time DJing? Yeah, your first time. First time? 25 years ago. Yeah, I mean, it was like 2002. Okay, yeah, 20 years ago. Yeah, 20 years ago. I was a late bloomer. Most DJs start when they're teenagers. Yes. Right? I started after college. After colegio, Okay. When I was a teenager, to my universidad life, vida, okay, I was in a band. Okay. Yeah, I play guitar. What kind of music? Punk rock. Okay. And hardcore. I used to scream in a band.
You know, I toured the United States, Estados Unidos, 14 times by the time I was 21. Okay. So I was already, like, since I was a kid, I like loved touring. Okay. Before I was a DJ. Okay. And I'll tell you, I did the boot camp when I was a kid. Okay. So I'll tell you this. By the time I was 21, I did 14 tours, right? Okay. In every single tour, I never stayed in a hotel. Wow. I always slept at friends' houses, in the car, or a fan. Hey, we're done with the show. Anywhere we could sleep tonight? Hey, you could sleep at my my basement over here. Drive with us over here. And then after we finished the tour, I was like, let's get back on the road. Okay. We make $20 a show, played in front of 30 people. I loved it. You know, so this is boot camp. So when I became a DJ and I started touring, I was like, oh my God, I stay in a hotel? Someone's picking me up at the airport? I have food here? You know, it's like I'm spoiled. So being on the road, 200, 300 shows as a DJ is nothing compared to what it's like to be in a band. So I give it up to all the bands out there. Shout out to all the musicians and bands that struggle and are like sleeping in a van, showering once a week, and staying next to their smelly bandmates in the car because they love what they do. They love playing music, and they love playing in front of 30 people and making $40 for that show. Empezó desde el colegio, cuando era muy adolescente. En su vida universitaria estaba en una banda, tocaba pop rock, hard rock, solía gritarle al micrófono. Desde que tenía 20, desde que era un niño, estoy en esto de la música. Desde los 21, nunca se ha quedado en un hotel, siempre se quedaba con amigos o con fans, que era una cosa muy divertida porque el fan te decía, oye, mira, aquí tengo un espacio para que te quedes, y entonces se quedaban, estaban ahí en la ruta haciendo nada más $20 y tocando para 20 personas, pero pues es lo que Steve ama. Nos cuenta también que ahora, con este cambio que ha hecho en estos 20 años, se siente un poquito malcriado porque ya se queda en los hoteles, ya puede comer, ya tiene un lugar cómodo para dormir, pero pues a todas las bandas que están ahí, Steve les dice que pues tienen que seguir, no hay de otra. También para la gente que está ahí, pues a los artistas aman lo que hacen. Entonces sufren cosas como estar en estos lugares que no siempre huelen bien, no comer y sufrir, pero pues así es la gira y así es pues ser un artista, ¿no? Y hacer lo que amas. Oye, ¿cómo decides, en qué momento decides cambiar de tocar punk y de gritar en una banda de, no sé, metal, thrash metal y eso, a tocar, o sea, a hacer música dance, electrónica y demás? O sea, ¿qué te detona en tu vida? It sounds very different. The worlds are very different. I agree with you. So when I moved to Los Angeles, I was in school in Santa Barbara. Okay. I moved to Los Angeles after college I quit playing music. I quit. I was like, this was a great run. I had a wonderful time. Now I got to grow up. I'm not making enough money with the band. I'm going to focus on my record label. So I started a label in college, and I'm like, this is my vision. This is my purpose. This is my goal to make it a real business. I moved to LA, and I really created this label around a community in Los Angeles, throwing parties. And when I was in college, I used to play in my living room in front of people with other friends. And we had parties and bands would play. I'm like, I'm going to use the same model, but in Los Angeles. But there's no more bands playing because, you know, we had a small space. Yes. So I'm going to learn how to DJ and play music in this bar and I'm making $50 now. This is more than I made as a band, splitting 4 ways. And I get free drinks, and I get to open up and learn how to DJ. And then my friends that are in bands, they're going to DJ. So now we created a culture in Los Angeles around my record label to grow Dim Mak Records, my label, community in Los Angeles. And then from there, you know, I just DJ. I'm like, wait, I make music. Yeah. So I get my laptop. Let me learn how to produce music.
So a few years later, 3 years later, 2005, I produced my first remix called Helicopter for a band on my label called Block Party. Okay. And I learned on that first remix, and I, made tons and tons of remixes. And then, of course, over time, my bad remixes became okay. And then the okay remixes, some of them became better than okay. And then some of them became really good, but it took time. Suena muy diferente porque los dos mundos son diferentes. Cuando Steve se mudó a Los Ángeles, después de la escuela en Santa Bárbara, decidió renunciar a la música, lo dejó, y lo que quiso fue enfocarse en su sello discográfico. Desde el colegio lo que hacía era tocar la guitarra en su sala y era algo que disfrutaba bastante. Así es que como el lugar en donde estaban era muy pequeñito, Steve dijo, voy a aprender a ser DJ para ganar dinero, y se dio cuenta que ya estaba ganando $40, que era más de lo que había ganado, y entonces pues empezó a trabajar y a trabajar, hasta que se llegó a hacer una cultura, ya una comunidad de DJs en la música en Los Ángeles. Nos cuenta que en el 2005 sacó una canción con Block Party, y se empezaron a hacer remixes. Obviamente al principio no era bueno, pero fue trabajando, y esos remixes que eran muy, muy malos, comenzaron a ser no tan malos, hasta que después se hicieron realmente buenos. ¿Cuál fue el primer remix bueno, así, worldwide? Pursuit of Happiness. So I in 2009, 2008, I toured with this young hip-hop artist, and it was his first tour. We became really good friends on the tour. And he released a first single that did really well. And then he was releasing his next single in 2009. He says, hey, Steve, can you remix this? And I said, you're my homie. I'm going to do anything for you. Okay. And we went back and forth. He's very detailed in the production, so we went back and forth. And that was a song called Pursuit of Happiness by Kid Cudi. And, it did really well. But in 2012, this movie called Project X put it in the movie, and it was the pinnacle of this film, of a house party gone crazy. These kids throw a house party, and it went mad. The house is burned down. It was like what kids want to see. They're like, you want to see the craziest house party of all time? Go watch Project X. And at the pinnacle of the movie is my remix playing. When people saw that, Pursuit of Happiness, the Steve Aoki remix, blew up around the world. And now it's one of my biggest songs. La primera canción fue Pursuit of Happiness de Kid Cudi en el 2009. Steve conoce al artista, se hacen muy amigos. Y bueno, como amigos, están en contacto, después no, hasta que un día le dice, oye, tengo esta canción, por favor, Steve, hazme el remix. Y él dice, por supuesto, eres mi hermano del alma, claro que sí, vamos a hacerlo. Tenía muchísimos detalles, entonces fueron muy perfeccionistas para hacerlo, hacen el remix, y este remix queda en una película. En la escena de la película hay una fiesta de niños, de adolescentes, pues es una fiesta súper alocada, donde la gente está gritando, cantando, saltando, es así una fiesta salvaje, y la canción sale hasta el final. Entonces fue como un ejemplo de si quieres vivir realmente una fiesta hogareña alocada, pues tienes que ver Proyecto X. La canción fue un boom y hasta ahorita sigue siendo de las canciones más reconocidas de Steve. ¿Cuándo empezaron los pasteles, Steve Aoki? Okay, so this is 11 years ago. Okay. 2011. I think the first caking was actually documented on YouTube, so you can watch it. Okay. And when you see it, it's in Boston, because that cake video I think was in May 2011, and you could see people that were confused, because I bring the cake out to the audience and I show everyone. People are like, what is he doing with this cake on the stage? I'm not even sure what I'm doing. Because I remember I woke up and I'm like, I got to do something that's unique to a Steve Aoki show. What can I do that people remember me? Because I've tried, hey, ho. People are like, that's not Steve Aoki. Everyone sit down, jump up. Everyone does this. You try different moves, different techniques. Beyond being a DJ, I am an entertainer. I love to entertain my fans and my audience.
I need them to remember. I want them to leave going, I will never forget the Steve Aoki show. And then I was like, okay, let me try caking someone. And I caked someone. I walked around. People were like, oh, what? No, 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 no. One guy in the front, he's so excited. 10 friends around him pointing at him. It's my birthday. I'm like, okay, are you sure? Yes, screaming. And I get the camera, I'm like, come on, camera guy, come over here. I'm like, watch this. His friends are eating it off his face. He's eating it off the stage. He's smearing it all over his body. It's the best time of his life. The whole crowd's going crazy. We put it up on YouTube. It went viral. And I'm like, this is one of the most magical moments of the human condition. Yes. It's like this feeling that you don't care about anything anymore. I realized after I started caking people, this is exactly what I want people to feel at my show. I want you to be completely vulnerable. Like, let's just expose ourselves. Forget about the world. Forget about your job. Forget about your angry bosses. Forget about, your fights and arguments and whatever you have going on in your life. We're here to go crazy and not care. And if you can get there with me, I did my job. Oh. 11 años atrás, en el 2011, el primer pastelazo está documentado en YouTube. Fue en Boston en el 2011. En el video puedes ver a la gente que está muy confundida. Sale Steve con el pastel y recuerda que se despertó ese día con la necesidad de que la gente tuviera algo que los recordara Steve, un sello distintivo. El ruidito, el gritito, eso ya todo el mundo lo tenía. El salto cualquiera lo puede hacer. Él quería algo, porque antes de ser DJ es un entretenedor. Así que lo que él quería era eso, que la gente se alocara. Así es que sale con el pastel y en el video se puede ver que la gente está confundida, está sacada de onda, no entienden bien qué está pasando, como que no quieren. Hay una persona que le dice no, a mí no, y de repente hay un chico que le grita, es mi cumpleaños. Así es que Steve lo ve y le dice, ¿estás seguro? Y le dice él, sí. Así es que bueno, le avienta el pastelazo y entonces la cosa se vuelve una locura. Él tiene pastel en todos lados, sus amigos están comiendo del pastel que él tiene en la cara, en el cuerpo, en el suelo, y eso es lo que es importante, porque aquí es donde podemos ver una prueba de la humanidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es solamente vivir el momento. Lo que Steve quiere es que la gente en sus conciertos, en sus shows, se sienta libre, vulnerable, que se olviden de todo, que no importa el trabajo, la familia, cualquier problema que puedas tener. Lo importante es estar ahí en el momento y disfrutar el momento. Bueno, Steve, hicimos una promoción en donde 3 de tus fans quieren liberarse y quieren sentirse libres y quieren recibir un pastelazo. Entonces, antes de pasar con ellos, en este momento especial que vamos a tener aquí en la radio y en las redes, me gustaría que nos platicaras de tu colaboración con Santa Fe Clan, que es un personaje muy importante del rap acá en México. Absolutely, yeah. It's I got a shout out to all the fans. We already have over 2 million views on YouTube in the past couple days. The fans are loving the song, and I've been having a major focus. Not just on Latin artists. I already work with tons of Latin artists. I've been focusing on Mexican artists this year, and Santa Fe Clan is an absolute legend already. He's an incredible artist to work with. We made something really special with this song, and also, big ups to Snow the Product who made this song so special. So, Santa Fe Clan, Snow the Product, Steve Aoki. Ultimate, this is a big one, and this represents Mexico. Es impresionante, tenemos ya miles de vistas, los fans aman la canción y esto es importante, el tener un punto donde nos enfocáramos en los artistas mexicanos, en los fans mexicanos. Santa Fe Clan es un artista increíble y trabajamos súper padre y eso es lo que hace la colaboración tan especial. Perfecto, pues vamos a los pasteles, ¿te parece, Steve? Let's do it. Let's go. Let's do it with your fans. 3 big fans. Seguimos en vivo. No sé cómo quieran acomodar las cámaras. Si quieres esa cámara, échale un poquito para acá. Mira, look the cakes. Yeah, these are good. Incredible cakes. I don't want to hear your head and backstage. Está acomodando. Tú eres el primero, ¿no? Okay. Okay, ready. Vamos. You pick
pick which one you want. Sí, que escojas el que tú quieras. Escoge el pastel. Oh, el tuyo, contigo, con tu imagen. Vamos a ver. El primer pastelazo en vivo en la radio. 1, 2, 3. Muy bien, ahí está. Está rico, ¿no? Venga, el segundo. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿y tú cómo te llamas? Armando. Armando. Daniela, are you ready? This one. Perfect. Yes. Come on. ¿De dónde eres? Mexico City. ¿De qué parte de México? Ecatepec. Muy bien. Muy bien. El que sigue, ¿de dónde eres? Gorka, aquí está con nosotros. Here we go. Woo! You ready? I'm ready! Take me! Yeah! That was the best one so far. Oye, falto yo. You? Yeah, because I'm your fan and it's one of my dreams. Okay, here we go. Ready? You Here ready? we go. Sí, esto es algo que yo quería. That's amazing. Oh Muy my bien. God. You good? Yeah. Lo hiciste bien. Let me take you a picture, ¿no? Yeah, of course. Sorry. Don't Ok. slip. ¿Una foto? Yo me tomo una foto aquí. Ok. Perfecto. Ahora con todos, ¿no? Una foto todos. Come on. Tengo que salir un poco. Oh God, that's so good. Steve, thank you very much. That's so good. Gracias por estar acá. Muchas gracias. It's still amazing every single time. Oh man, this is fucking great. Gracias. Vamos a continuar con este programa. Uf.